Mugakulembedde Amasengejje olwaleero yina ensengeka ya Paalamenti e12. And that report was lacking. Okukubaganya ebirowoozo. When are they going to rehabilitate this bridge because it is a very desk? Ebibiina eby'ensonga. Allocate resources. Please stop saying this is politics. It is not politics. Omusimbi ogusaasaanyizibwa n'emirimu egiboolekedde. If God has decided that this shall be the test case. Kiri Masaka wano. Bannamateeka basabye kkooti enkulu esazeemu obuwanguzi bwa Justin Nammeere. Okkirizibwa kuyingira mu bintu ebirala okwewa obuyinza oba amaanyi g'otalina. Bukumpi buli tteeka omulamuzi Albert Asiimwe yalimenye. Wabeera muna ka politics. Beeyongereyo mu kkooti enkulu y'e Masaka. Ebipya ku muto gwe bayita Yesu. Leero Maria tumuyina saali wano mu Gomba. Omusumba yalagula nti omukazi alizaala omwana ow'ebyewuunya abiyingiddemu. Mbu yayolesebwa omwana akyali mu lubuto. Brought to you by. We now have Movit Herbal Jelly, Aloe Vera, Avocado, and Papaya. Movit All Day Confidence. Otyo nyongera okwaniriza Amasengejje olwaleero tugatandikidde Masaka kyaddaaki kkooti esookerwako e Masaka esaze Ggoye ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka bwerangiridde Justin Nammeere ku buwanguzi oluvannyuma lw'okuddamu okubala obululu okukulungudde ennaku 3. Nalwowa Rose of Nook got 25,443. Oluvannyuma lw'akalulu akaliwo nga 15 omwezi oguwedde, akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Rose Nalubowa wa Nuupu ng'omuwanguzi w'ekifo ky'omubaka omukyala mu kibuga Masaka ng'afunye obululu emitwalo 2,543 n'asinga Justin Nammeere wa NRM n'obululu 5,100. Wabula Nammeere yawakanya ebyava mu Wabula Nammeere yawakanya ebyava mu
okubala nze kyendaba omulamuzi yalimenye. Bannamateeka kati beeraliikirivu nti bannakigwanyizi bandikozesa omukisa guno okuyisaawo ebyabwe. Bakandidates bangi kati bonna balowooza nange nsobola kugenda oba nenyogera ne returning officer oba ne tumenya store ya ballot boxes ne tuteekamu endala tusobola kuyitawo kati eyo president yikote ekoze kati ate eyo president mbinyo ejja kutuleetera obuzibu mu ggwanga. Kitegeeza nti omuntu asobola okukozesa n'ekitongole ekiramuzi okugezaako okuyisaawo ebyagala okuyisaawo oba ogezaako okuyita mu kalulu. Bano bakkaanya nti ebyobufuzi ebisensedde Essiga-Eddamuzi bye byasindiikiriza omulamuzi Asiimwe okugaana okuddamu okubala akalulu e Kalungu olwa bokisi Ntigiinye ate n'abyerabira bwe yabadde awulira omusango gwa Masaka. Oli ne wandibadde nga akikola nga talina kigendererwa kyonna mu maaso g'omuntu eri yenna ali ebweru kiba kirabikawo bubi buli omu ajja kwebuuza ki ekyamaanyi ennyo omulamuzi ogenda maaso n'okumenya amateeka mu mawandiiko oba agaateekebwawo. Ebyokulonda ebeera mu politics nyingi. Tosobola kugamba ngu bonna abalamuzi bonna bajja kugendera ku mateeka gokka. Wabeera muna ka politics. Wabula omwogezi w'Essiga-Eddamuzi Yeremi Mawanda atutegeezezza nti tebannaba kwekennenya byabadde Masaka ng'Essiga-Eddamuzi wabula yenna atamatidde waddembe okuddukira mu kkooti enkulu essalewo eggoye. Ensonga z'e Masaka singa waliwo batamatidde na mulamuzi kye yakoze nze ndowooza nti ekyokukola si kusalira musango oba nsonga ezo mu mawulire naye beeyongereyo mu kkooti enkulu y'e Masaka kubanga ekirungi eri na Masaka wennyini awo. Obukulembeze bwalyo balemereddwa okuteeka Essiga-Eddamuzi mu mbeera okubanga liyimirira lyokka nga teri akulagira ekyokukola. Josephine Namakombe Mutoyi, NBS Amasengejje. Ate bo bannakibiina ki People's Front for Freedom basabye wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo okukolebwa ku ngeri y'akalulu ka 2026 gye kaakwatiddwamu era baagala kukolebwa ekitongole ekyetongodde okuva ebweru w'eggwanga ekinaasobola okukola alipoota ennambulukufu etalina kyekubiira. PFF yekkokkodde n'emivuyo egyabadde mu kalulu ka 2026 nga bagamba nti mu byafaayo by'eggwanga kano ke kalulu ke baalabye akaasinze obutabaamu bwenkanya. Let's welcome the leadership of PFF. Bannakibiina ki People's Front for Freedom PFF ebyava mu kalulu ka 2026 babyogerako beewuunaganya. Okuviira ddala ku nteekateeka y'akalulu okujja abeesimbawo mu lwokaano abeesimbyewo abamu okuyitawo nga tebavuganyizibwa okujjako omutimbagano n'emigozoba n'emirala mu kulonda ababaka ba paalamenti ne pulezidenti okuddamu okubala obululu mu bitundu by'eggwanga ebimu. Banna PFF balina ebibuuzo bingi ku kalulu ka 2026. People's Front for Freedom wansi w'obukulembeze bwa ssentebe waabwe munnamateeka Erias Lukwago kati baagala wabeewo okwekenneenya embeera efulumizibweko alipoota ey'enjawulo. Wateekeddwa okubeerawo gye bayita audit oba obwakalonda okunoonyereza ku kulonda kuno, independent audit. Tukakasa nti Mwami Yoweri Museveni ne banne tebagisobola okugikola era eyina okukolebwa nga eri supervised oba nga etegekeddwa oba United Nations oba AU ne East Africa tegisobola. PFF egamba ky'eggwanga lyafiirwa ssente nnyingi okugula obuuma obutaakola mulimu gwabwo ekyaleetawo okulwisa okulonda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka ate ne bukola ng'okulonda ababaka ne pulezidenti kuwedde. Naye ng'obuuma obwo mu kimanyi bulungi bwagula obuwumbi 150 eza Uganda ensimbi y'omuwi omusolo. Kirowoozebwa nti era ne internet eyinza okubanga yemu ku byalemesa ne machine zino kola obanga bakikola deliberately. PFF era balina ebibuuzo ku byava mu kulonda pulezidenti n'engeri gye byagattibwa. PFF ekkiriza nti oludda oluvuganya we twogerera nga luli mu buwagu anti abamu basibe abalala baliira ku nsiko ate ng'abamu tebamanyiddwako mayitire nga kye kiseera okubaako bye bakolera awamu okwetaasa. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti banna PFF amateeka bagamanyi bulungi nti alina kyatamatidde n'enteekateeka y'okulonda alina ekkubo limu kwe kwekubira enduulu mu kkooti. The laws provide for the mechanism of addressing any issues arising out of elections, and those are the mechanisms that are acceptable. The acceptable avenues to address any complaints arising out of the electoral process
is seeking redress in the courts of law. That is the redress that is known and provided for in the law. PFF yafuna ababaka babiri bokka okuli Asinansi Nyakato ne Betty Awolo Chan nga nakumpi buli munene mu kibiina kino okuli ssentebe Erias Lukwago, Ssaabawandiisi Ssemujju Ibrahim Nganda n'abalala bonna baawangulwa mu kalulu. Hakim Wampamba, Salma Namwanje, NBS Amasengejje. Ebyongo bitadde ku bbali abamu ku bavuka aba Paalamenti y'e12 basabye bannaabwe aba NRM obutakozesa muwendo gwabwe omungi okukyusa ebiteeso ebinyigiriza bannayuganda. Omuwendo gw'ababaka abali ku ludda oluvuganya gwakendeeredde ddala mu kalulu ka 2026 okuva ku babaka 18 mu Paalamenti y'e11 okudda ku babaka 8 bokka. Paalamenti ey'omulundi ogw'e12 esuubirwa okubeeramu ababaka ba NRM 360 okuva ku abo 334 ababadde mu Paalamenti y'e11 okusinziira ku byava mu kalulu akaaliwo ejjuuzi nga 15 Gatonnya oba January 2026. Okusinziira ku muwendo gw'ababaka bakalondebwa, NRM kati erina ababaka 360 ate abatalina kibiina bali 6. NUP erina ababaka 49, UPC 12, FDC 10, DP 6, PFF 2 ne ANT omubaka omu. Paalamenti ejja saagala kulowooza nti no, saagala girowooleza nti negenda kubeera zibeerawo bingi wano mu Buganda n'okwetoloola eggwanga bisuuliddwa. Omuwendo gw'ababaka ba NRM okweyongera, ababaka abamu bagamba nti kabonero akalaga nti NRM yeeyongedde okufuna obwagazi. The best way for you to support the party is to help it do well in as far as serving people is concerned. I trust that even with that overwhelming majority, there will still be some of us in the House who will ask the sector ministries, the sector agencies, the sector issues. Tusubiddwa ababaka abakugu abamanyirivu ku side y'opposition ne tuyingiza ababaka abeetaaga ebisanja 2 ku 3 okusobola okubaako bwe bakwata ensonga mu kuwabula gavumenti. Wabula ababaka abamu balabudde NRM obutakozesa muwendo gwabwe omusukkulumu okuyisa amateeka aganyigiriza abantu. Naye kakati bwe babeera ng'oludda olwo oluwabula ate lunafuye nnyo, kiba kitegeeza nti zonna ensobi ezikoleddwa mu kuteekateeka ebbago ku sayidi ya gavumenti. Ekigezo kye tulina yoba ffe ab'oludda oluvuganya tulina abasobola okubaddamu. Whatever number we have, members of parliament that belong to the movement should advocate for the interests of the electorate, the people. The opposition now has lost value. They have lost credibility because their interest is just opposing. Ku nsonga y'emirimu egikandaaliridde mu Paalamenti, ababaka bagamba nti kizibu nnyo Paalamenti y'e11 okumaliriza bye yatandika nga tennaggwako olw'omuwendo gw'ababaka abaakubiddwa akalulu nga kati ne mu Paalamenti balinga abatyayo. Bwe tusigazizza obw'ennaku 9 tebusobola tumala kuba nti nno tumaliriza ensonga zino zonna. Kyannaku nti tetuzimaliriza mu budde ate bwe tutandika Paalamenti empya tutandika na bintu bipya. And I believe next parliament will do justice to those workload that remained. Baagala Paalamenti ey'e12 essira eriteeka ennyo kunnongoosereza mu ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda ng'obwetaavu buno bwesigamizibwa nnyo ku nteekateeka y'akalulu ka 2026 n'ebibuuzo ebikeetoolooleddeko. Walugembe Josephat, Sam Ibana Mugabi, NBS Amasengejje. Era olwaleero ekibuuzo kye tubuuza kyekyo kiki ky'omanyi ku kifaananyi ekyo kyokka kye twagala otubuulire, toyogera birala atamanyi tuwula ebbali ate oyige. Kiki ky'omanyi ku kifaananyi ekyo by'oba otubuulira ng'oyita ku mikutu gyaffe emigattabantu ku mukutu ogwa X n'omukutu ogwa Facebook. Noonya NBS Television, noonya ekifaananyi ekyazuula, teekayo endowoozayo nze ate ngikusomere mu kitundu ekyokubiri. Tukomawo.
Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Mukyala wanje dadi okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000 osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo nyiga star emu65 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. Today is a good day to draw up a new play. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Do it for the culture. Be loud. Be extra. Be a thinker. A life eater. A Tusker light drinker. Start something. Turn on your light. Tusker Light. Are you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Nabingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College Nabingo Road. GMS Nabingo, where every child's potential is a reality. Because we care. Starting with 100,000 shillings, you begin building real financial strength, because wealth doesn't just happen, you build it. And the ones who start early end up ahead. Every deposit, every month, every little increase. This is how your money grows into wealth. Put your money to work with the experts at SBG Securities. Partner with us today on your investment journey. SBG Securities. Keep growing for you, for them, forever. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Otyo nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri eky'Amasengejje era nakusuubiza nti nkitandika n'endowooza zo ezazzuula nabuuzizza kiki ky'omanyi ku kifaananyi ekyo kyennyini kiki ky'okimanyiiko kandi aba bakitegedde. Ntandise ne Little Queen agamba nti yali Bank of Uganda headquarters kiba kitebe kikulu eyasookera ddala ng'esangibwa mu Kampala Road, Entebbe Road area awo yazimbibwa mu myaka egy'edda ya 1905 ku 1906 nga banka ya Uganda etandise okukola ejja banka ya government. Webale nnyo Little Queen ensonga zitegedde. Ate ye Nisha Nansubuga ayise ku Facebook mukyala agamba nti kyekyo ekizimbe ekya Bank of Uganda ekyasooka. Webale nnyo ensonga wazitegedde Anisha. Sebagala Noel yayise ku mukuto gwa X agamba nti yali Bank of Uganda headquarters olimba okoppyemu kiri ekyasoose ogenze n'okoppa oli nojja naye nga ensonga zeezo kyembadde nsinga okwetaaga abatakitegedde kyekyo kizimbe kyaki kya banki enkulu eya Uganda ekyasookera ddala
kyazimbibwa mu August omwaka ogwa 1966. Wano Uganda we yatandikira n'okukozesa ssente ezaayo ezeetengeredde okuva ku z'omukago gwa East Africa ze beeyambisanga mu biseera ebyo. Zuula bw'atyo bw'atambudde. Mwebale nnyo abasobodde okuteeba ekifaananyi ekyo. Kati weyongereyo n'Amasengejje. Kakati eby'omwana agambibwa okuzaalibwa n'omudaali ogw'Abakatoliki mu ngalo ku kyalo Ssaali ekisangibwa mu district ey'Egomba byongedde okuwuniikiriza n'okulanda oluvannyuma lwa maama okutegeeza nti mu budde obw'ekiro baalabikiddwa ekitangaala so nga n'omwana ono ayongedde okubakanga olw'engeri gy'amwenyamwe y'ekintu ekikulu. Abazadde bagamba nti n'ekyomudaali guno okubanga teguva mwana ono mu ngalo nakyo kibeeraliikiriza. Okuva lwe twakulaza eggulire ly'omwana agambibwa okuzaalibwa n'omudaali mu ngalo ku kyalo Ssaali mu district y'Egomba buli eyalirabye alyogerako bubwe. Enkya ya leero tuzzeeyo ku kyalo Ssaali ewafuuse ekyobulambuzi anti buli omu akola buli ekisoboka okutuukayo n'okulaba ku mwana agambibwa okufuluma mu lubuto lwa nnyina ng'akutte omudaali mu ngalo. We tutuukidde mu maka ga Jonani Kakulu taata w'omwana tumusanze yeesimbye ku kifugi ky'enju ye kyokka ng'afaananira ddala omuntu asobeddwa. Newankubadde abadde talina kyakola olutulabye yeesogeddewo enju omubadde mukyala we n'omwana we munda mu nnyumba ebaddeyo abantu ababadde bamulissa omwana okukakasa ebyogerwa. Okusalawo okudda ku kyalo Ssaali twagadde okumanya oba omwana akyalimu omudaali mu ngalo kyokka nnyina atubulidde nti mu kiro yalabikiddwa ekitangaala ekyerambye ku kisenge ate nga n'omudaali tegulina kumuva mu ngalo. Kati ngendo sisimuka nga ndaba wano mu ddiiro nga lyaka nentya nenekanga nensoka nenetegereza bwenti ndabanga ettaala erikubye ku kibeera ekyeru nga kyaka bwekiti ku kisenge wano bwe wati. Kati nemunyeenya nemugamba waayo nga ntidde nti ki ko nze ndabye ettaala eryaka ku kisenge wali liringa erikubye ku kiveera naŋŋamba gwe togenda kwonooneka n'atunula nga ye takiraba naye nga nze nakirabye ne mugamba bwe. Nga bwe bagamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo nange nkikozesezza kasonso okulaba ddala omwana bw'aggyibwako omudaali akaaba era olubadde okugumuggyako yeekyanze n'ajula okwemenyamu okutuusa we ngumuddiza n'asirikirawo. Gumuwe, kati gumuwe, kati gumuwe. Abazadde bagamba nti bali mu kutya okutalojjeka kuba abantu balowooza nti babazannyira ku bwongo nga bayinza n'okubatuusaako obulabe so nga bye boogera nabo bye baalaba. Essaawa nanyinza osalwako abantu besimanyi oba abantu ab'enjawulo okusinziira omwana wange akantu ke yazaalibwa akoze ki alina mudaali gw'alina nange nsubirayo abantu besimanyi n'okutambula kati kyatambula nga bwe mbadde ntambula luli kuba mpulira n'ensonyi mu bantu kukiwulira buli woyita uyo tata wa Yesu kwegamba naye kati ku bigambo ebigenda byogerebwa mpulira nga ntya kuba baŋŋamba mbuoba namira akagundi nsimanyi nakamirawo mizi abamu ne bagamba muniza oba nakakwata nenkamuteeka mu ngalo ate ekitaaliyo. Wakati ng'emboozi egudde amakerenda maama w'omwana atubulidde nti wadde si musabi wa lulango naye aliko ekkanisa gye yagendamu omusumba n'amubuulira nga bwe yali agenda okuzaala omwana ow'enjawulo. Waliwo omusumba ajjajjeyo emmamba eyo kati we nagendayo ne tusaba twamala okusaba omusumba omu omukyala nga nsabirako nga aŋŋamba ogenda kuzaala omwana naye omwana gw'onaazaala ojja muweera obujulizi. Ono olutulagiridde naffe tuddusezamba ku kkanisa eno eya Audience of the Holy Spirit Emmamba gye tusanze ng'abakkiriza abataawukana mu madiini bakuŋŋaanya okutendereza. Ku kkanisa eno gye tusanze Sise Naabayinda Kawangula eyalagula Silivia era tututte Bukolokolo wansi wa kayembe we yamusabirira. Kawangula Sise essanyu lyalina likirako eri omwoki wagonja olw'okulagula Silivia ekintu n'ekituukirira kyokka bwe tumubuuziza yasinzira ku ky'okumulagula bw'atyo atuzzeemu nti Mwoyo yennyini ye yamwogererako. Nze nzikiriza nti ye nga ye yasinga okumanya
alina ekyenjawulo kye yalaba nti lwaki yankozesa okufulumya ekigambo ekyo mu kamwa kange n'ekigambo omukyala ye nga ye alina kye yali alengedde era nange nalabanga ku ye waliwo ekyenjawulo y'ensonga lwaki nti bonna saabagamba nga bwe nagamba. Kawangula akkiriza nti ddala omwana ono gwe yalagula gw'atannalabako omudaali yazze nagwo. Abawakana n'abategeeza nti ne ku mulembe gwa Yesu ng'azaalibwa baaliwo kyokka tekyagana nteekateeka za Katonda era n'ayongera okulagula nti Katonda akyakola bingi ku mwana ono ebijja okwewunyisa ensi. Kyenyinza okugamba nti ekisa ekyaliwo luli n'endaba ki ekigenda okubaawo saamanya nti ajja kuzaalibwa na mudaali mu ngalo. Nze Mukama yandaga nti omwana oyo ajja kuba wanjawulo. Nze nja kumusabira saala. Abagamba mbubi diversion tunoonya mawulire tunoonya biki ffenaffe tetwakimanya. Ye Katonda y'omu neera gwensaba akole ebikulu era ebyamaanyi eri omwana oyo. Tutuuseeko ne ku kigo ky'Ebukalagi okwogerako n'abakulu ku nsonga eno etadde abakkiriza ku bunkenke kyokka mpaawo gwe tufunye kyokka nga yo ku kyalo Saali abantu bongerako eyiwa eno okwerabira ku mwana ayogerwako. Ronald Sekidde, NBS Amasengejje. Webale nnyo Ronald Sekidde. Kakati abasanyuka njagala tubasiibule wano ate tweyongereyo ffe wano ku NBS n'Amasengejje. Omuwendo gw'abaana abazaalibwa ne basuulibwa ku nguudo ogweyongera okulinnya mu ggwanga buli olukya ate ne gweraliikiriza abantu naye waliwo omuzira kiseeyeewaayo obulamu bwe bwonna okulabirira abaana ekika kino nga bakadde baabwe bwe bazuulibwa ng'ate amubaddiza. Nnamwandu Joweeri omutuuze w'ekyebando yakalabirira abaana abasoba mu 10 era abasinga bakadde baabwe bazze nga babatwala nga kati yasigazaawo omwana omu yekka bw'ati era amusuza ng'atunula olw'embeera y'obulamu bwe etali nnungi. Ekyebando mu Kampala Joweeri ye yawaayo obulamu bw'okulabirira abaana ababuliddwako abaabwe okutuusa nga bakadde baabwe bafunise gy'awangaalira. Embeera ey'obugubi gye yakuliramu awatali maama yadde omukadde omukyala eyandiyalidde ebbujja ebikunta ng'enjuba egoloobye ye yamusindiikiriza okuwaayo obulamu bwe eri abaana ekika kino basobole okukula n'omukwano ogwenkana n'ogwabo abakulira mu mikono gy'abakadde baabwe. Ebiseera ebimu bye nagendanga ewa taata wange nga maama aliyo tanjagala kuba nakati nina enkova ennene ennyo mu mugongo yanjokya paasi. Kati okuva ku olwo saagala kulaba mwana ali mu buzibu nange saakula na maama. Abaana be yasookerako ddala okulabirira baali ba mukyala yalina obuzibu ku bwongo ku kyalo kino eyazaalanga abaana n'abasuula ng'oluusi abatugumbula nga kuno kwe yayongera abalala era yakalabirira abasoba mu 10. Eyasooka baamumulekera n'amutta kati ne bajja nga babamugyako ne bampayo n'abaana balala ne tuweza abaana 8. Kati 8 ogwo nga nze ngulina wana awaka kuba n'omwami wange yali akyaliwo. Ne banyongerayo era 2 ne banyongerayo 3 kati oyo aliwo omwe saawa zino. Olw'omutima gw'omulungi nnantalabika ng'ekimuli ky'endaggu naddala mu biseera bino abangi bye baakazaako ebyanfunira wa ebitongole ebirabirira abaana abasuulibwa byamutuukirira ne bimutendeka ku ngeri y'okulabiriramu abaana bano mu mateeka. Ng'afunye obumanyirivu buno yeewaayo ayongere ku baana be yalina era baamuwa Innocent Kwagala eyali alabikanga ow'emyezi 2 gyokka gw'ataamanya nti yali wa kumusuza nga takumbyadde ku mpeke y'otulo olw'obuzibu bwe yafuna ku bwongo. Oluvannyuma lw'emyaka 3 gye twasomera baatutikkira era bamala otutikkira baluwa zaffe ne tuzifuna era nali ndi awo nga era bandeetedde abaana abasooka 2 ne bafunikako gye bazadde baabwe nabo ne bagenda ne baleeta abalala ne bafunikako bazadde baabwe ne bagenda. Kati n'enkomekereza nga Kwagala waffe yatannabakola ki kufunako bazadde ne Innocent alwala. Atubuulidde ku mbeera gye yayitamu mu kulabirira omwana ono aliira mu kapiira atasobola kutambula yadde okwogera so nga alina okutwalibwa mu ddwaliro okwekebejjebwa entakera olw'embeera y'obulamu bwe. Mwanywera fumba obuugi oba emmere n'engisotta n'emmalo gisotta n'engizza mu kasengejja n'engisengejja n'efuuka ng'obuugi. Okulwala kwa Innocent kumulemesezza okutambula. Innocent tayimirira, Innocent tayavula. Kyensuubira nti twamufuna wakati w'emyezi 2 naye Innocent ng'alina obulwadde bw'okwesika ye kasita akwatibwa ku musujja nga yeesika. Innocent buli lw'ogenda mu ddwaliro sente oleko ziyiyeyo eziwera.
yadde nga guli gutyo agamba nti kwagala Innocent tamuta okutuusa bakadde be omwoyo lwali balabikira ne beekuba mu kifuba okukima omwana ono. Kwanze waliwo omuntu omu yambuuza kinaye mukadde okaddiye naye oweeka omwana buli ssaawa n'oweeka wuyo mulago wuyo wa obeeyuka n'omwana tomulekaako waka. Namubuuza mulekere waani. Okusinziira ku Joweria yadde ng'okulabirira abaana bano kulimu okusoomooza omuli abantu okukusegeeterera ensimbi ezaafuuka akasimbi n'ebirala abafunyeemu essanyu era bangi bakomawo gy'ali nga bakuze okumwebaza. Ebizibu byo bingi ebitusoomooza. Omwana alwala ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo. Ate nze omwana omutongo oyo njagala nnyo nansula wano afune ebbugumu lyange akule bulungi. Tumubuuzizza bw'awulira ng'abaana bano be bamukwasa nga bakadde baabwe basudde ate bwe bavaamu ne babakima era ategeezezza nti kino kimukosa wadde nga kimuwa essanyu nti baba batwaliddwa mu mikono gy'abakadde baabwe abatuufu. Kikuluma n'owulira nga n'omutima gusiriira guggwawo naye omala n'oguma. Ruth Nayigaga okuva mu kitongole kye Child Eye Foundation eyamukwasa omwana ono agamba nti Joweria yabatuukirira ku nsonga z'obulwadde bw'omwana era bagezezzaako okumuyunga ku basawo abakugu bamuwa obujjanjabi. Okumusanga omwana oyo yali akunzibye so ne tumutwala ewa mukyala Joweria. Mukyala Joweria so ne tutandika okukwasaganya nabo emirimu so ne tumutwala mu basawo ab'enjawulo abakugu okulaba ng'omwana ono adda engulu ng'ate abeera bulungi. Nayigaga agamba nti ng'ekitongole ekirafuubana okulaba nga buli mwana abeera mu maka mwasibuka nga bali wamu ne gavumenti bagezaako okunoonyereza n'okulondoola amaka ge bakwasa abaana bano okukakasa nti ge gasaanidde era nga bwe kyali ne ku Joweria bwe yali akwasibwa Innocent kwagala. Abakugu bagamba nti abaana abakulidde mu maka g'abakateeyamba tebakula kyenkanyi n'abo abakulira mu maka agalimu abazadde olw'okufiirwako okutono kwe bafuna mu maka g'abakateeyamba awabeera abaana abangi bw'obageraageranya n'omuwendo gw'ababalabirira. Nalumu Irene, NBS Amasengejje. Ebyongo bitadde ku bbali embalirira ya Paalamenti ey'e12 eraga nti ensimbi Paalamenti zeetaaga okulabirira ababaka n'ababaweereza zeeyongedde okusinziira ku nteekateeka ey'olukiiko olufuga Paalamenti olumanyiddwa nga Parliamentary Commission. Abaka bagamba nti ekizibu si bibaweebwa wabula omuwendo gwabwe ng'ate batwala bingi so nga tebagwanidde kubanga bye bakola ate bitono ddala. Paalamenti y'eggwanga eddako esabye ensimbi akasekamu n'obuwumbi 187 okutambuza emirimu gyayo. Ku zino akakiiko ka Paalamenti ak'embalirira kabawaddeko akasekamu n'obuwumbi 28 ng'emisaala gy'abakozi n'ababaka ba Paalamenti zaakuwemmenta obuwumbi 119 n'obukadde 795 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 kw'essa ensimbi endala ezisaasaanyizibwa ku biyambako ababaka okukiika mu Paalamenti. Okusinziira kwa alipoota y'akakiiko ak'embalirira ekisinga okweyongera ku nsimbi gy'emisaala n'ensaka endala nti ebyenkulaakulana bitwala ebitundu 5 eby'embalirira ya Paalamenti. Wadde Paalamenti eraga nti ensaasaanya ya misaala yeeyongera ate embalirira eraga ensimbi omuli ez'okutambula okwesanyusa n'ebirala bye birina omuwendo omungi ogw'obuwumbi 863 n'obukadde 980. Omubaka wa Kira Municipality anaatera okufuluma Parliament Ibrahim Semujunganda agamba nti waliwo n'ebisasulirwa nga tebigwanidde neyeewuunya lwaki omuntu tasasulwa byakoleredde byokka. Kubanga abaka ba Parliament bangi 529 ate kubo nga abakola tebasukka 5. Abasigadde mu malwako ku Parliament mugenda mu kantini kulya mmere obanga ze kubuuza nga baluddewo tusasula. Waliwo kulumo okuteesa nti abaka tutandike kubasasula kusinziira bye bakoze kubanga bw'osoma answered n'osanga ng'oli omwaka mulamba tateesangako 0 n'ogenda mu komiti nga tabeerayo 0 kati oyo tuba tumusasulira ki? Omubaka wa Buyikwe Dr. Lulume Bayiga agamba nti tekyandibadde kizibu okusasula bulungi omubaka wabula okusasula atagwanidde nga n'oluusi yakoma kwogera linnya lye kiri azaamaanyi omuwi w'omusolo. Omubaka ekyamazima yandibadde aweebwa obusobozi okuyimirirawo bulungi ne tutunulira nnyo emmotoka ne walubeerawo ebivaamu mu ebyo mubaka bye yandibadde asobola okutuusa eri gavumenti. Singa ebyo biba bivaamu abantu bandibadde tebakyatunulira muwendo gwe bawaayo okubeezaawo ababaka. Singa omubaka ayogera nti amazzi gabeerewo ne gajja
amasanyalaze gabeerewo. Mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 ensimbi z'emmotoka ez'ababaka zibalirirwamu obukadde 315 buli omu, ekiraga nti ababaka beeyongezza ensimbi obukadde 115 okuva ku 2 ezaabaweebwa mu 2021. Kati bagenda bateekamu ebyo mujja kubamu ogulira abaka entebe zino zitutuddeko zaabise, ogula emmeeza, ogula ebiwempe, kubanga abajja bapya bw'ogenda okugatta ebintu ebyo bye byongeza omuwendo gwa bajeti ya Parliament. Kati ebadde ku trillioni emu teweekaaga ng'esibidde ku trillioni emu ne bilioni 2. Wabula Julius Mukunda omukugu mu by'embalirira agamba nti obuzibu obusinga buva ku babaka abangi n'obutagoberera amateeka. Tetuyina amateeka agatuyamba ne gatugamba nti engeri nga tukolamu ebintu tubikola tutya, nkiise fiscal rule, nti waliwo bw'otuuka n'ogamba nti nja kuba nga nkola kyonna kye njagala naye wano sisukawo. Shamim Nabakoza, NBS, Amasengejje. Nga Uganda yetegekera okukuza olunaku lwa Talehe 6 olw'omulundi ogwana 5 enteekateeka zitambula bukwakku mu munisipaali y'e Kabale. Emikolo egy'omulundi guno gya kutambulira ku mulamwa ogw'okukuuma ebituukiddwako n'okusiima okwewaayo kw'abanonozi. Okusinziira ku mwogezi w'ekibinja ky'amagye ekyokubiri Major Kichoncho Tabaro, okukuza olunaku luno bakikola n'ekigendererwa ekyokulaga ebyo ebituukiddwako eggye ery'eggwanga n'engeri gye likulaakulanyeemu ssaako okuddiza ku bantu nga beenyigira mu bintu eby'enjawulo ebiyamba abantu awamu. Kubanga ffe nga UPDF tulaba Talehe 6 ye atandikawo enkulaakulana yitulina mu UPDF, enkulaakulana mu bya training, enkulaakulana mu mpisa gitulina n'abantu ba bulijjo. Tulaba obusinge butulina okugenda mu operations ebweru okulaba nti tulina, kubanga abakulu baffe bali mu president waffe n'abamu abatandikawo ewururu y'okuzaawula eggwanga lyaffe. So ffe nga b'amagye tuli basifu nnyo okulaba nti abantu ba bulijjo tukolagana nabo ate tubagamba tujja kugenda mu maaso n'okukolagana okulaba nti tubeera n'enkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Major Tabara agamba nti okusalawo okugenda mu kigezi bakikoze olw'ebyo ekitundu kino bye kyakola mu biseera eby'okununula eggwanga, naddala ng'abantu bangi baafiirwa obulamu mu kitundu kino nga bagezaako okuggya Uganda mu mikono gy'abalusibiramu bbwa n'okusingira ddala ku bulembe bw'omukulembeze Idi Amin Dada. Twanoonya kigezi eno kubanga yali abalwana baali balwana mu Fronasa baali wano n'abamu baali unfortunate. Government ya mini yabakuba amasasi mu kisawa wali tutaddewo monument tujja kutuuka ekiseera tugendeyo tugiraba abantu bagirabe awo tujuka sacrifices bakora ate tugiraba nga entandika ow'ensibuko y'ebyokwerinda y'enkulaakulana y'okubeera bulungi n'abantu ba bulijjo. Amagye nga tegannaba kutuuka ku lunaku mulindwa bakoze ebintu eby'enjawulo mu kitundu kino naddala okuzimba entindo ez'enjawulo ssaako okugogola ebitundu ebitali bimu, era ng'olunaku luno lukuzibwa nga buli 6 omwezi ogwokubiri olwa buli mwaka. Sembatya Ismail, Lukia Nantaba, NBS, Amasengejje. Ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement NRM kyaddaaki kizzeemu okweriisa enkuli mu bitundu ebyateesa oluvannyuma olw'okulonda kwa President, ababaka ba Parliament, abakulembera munisipaali n'obukulembeze ku byalo nga kino kiggyeewo emyaka egisoba mu 25 Teeso gy'emaze ng'ebuutikiddwa abavuganya gavumenti ku disitulikiti 11 ezikola Teeso. Kumpi disitulikiti zonna NRM yeeriisizza enkuuli nga bavuganya yabalekedde bussa Mambiro wadde nga babadde n'ebikonge mu kalulu. Oluvannyuma lw'emyaka 25 egy'obukulembeze oba oludda oluvuganya mu bendobendo ly'etteeso ebivudde mu kulonda okwa 2026 kati enkizo bigiwa kibiina ki NRM ku bifo 42 eby'ababaka ba Paalamenti okwetoloola disitulikiti 11 ezikola Teeso FDC yabuuseeyo n'ebifo 3 byokka, ebirala ebitonotono ne bitwalibwa bannamunigina ate NRM neva n'ebisinga obungi. Mu kulonda okuwedde President Museveni yawangudde n'obululu emitwalo 2,853, Kyagulanyi n'afuna obululu 65 ate Nandala n'afuna obululu 3,205. Kino kiraga nti abakulembeze abapya mu NRM okuli Calvin Echodu, ssentebe wa NRM mu buvanjuba era omubaka wa Paalamenti omulonde owa Soroti City West, amyuka President Jessica Alupo
ne Speaker Anita Among bavudde mu kusaggula n'okusambula ne basambula. Omutunuulizi w'ebyobufuzi eby'ekitundu kino Julius Arugu agamba nti okuwangula kwa NRM kuva ku bintu eby'enjawulo omuli obwavu obuyonka abantu n'ebisuubizo bya Museveni okubalirira ente zaabwe buli mwaka. When you look at the current election patterns in Iteso sub-region, I think it has been shaped by a number of factors. One of the factors we see is the issue of compensation. When the president came during his campaign, he was talking about he's going to compensate every family with at least 5 cows. So that sparked the discussion in Iteso. And everybody was like, I think we need to vote for President Museveni. Amyuka ssentebe wa NRM Ebuvanjuba Calvin Echodu agamba nti bino byonna byavudde mu nkola ey'okuzimba emirandira okuva ku mutendera gw'ebyalo okutuuka ku lukiiko olufuzi olwa NRM. I want to thank President Museveni and leadership, the Secretariat, for adapting the structure-based elections. Waliwo n'abalowooza nti emyaka ekibiina ki FDC gye kimaze nga kyegiriisa Iteso naye nga bekisuubiza tebituukirira kirina abalonzi bangi bekijje mu lugendo. The NRM government pillar of peace and security has been realized today at the lowest level of society in as far as Kanyumu County is concerned. That pillar, therefore, has guaranteed the issue of population love for NRM as a government. This election is extraordinary because it has been one of the toughest in terms of everything as far as malice, propaganda. Sulaiman Sabugwao, Eddie Enuru, NBS, Amasengejje. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Just Kamut Lager. Alcohol is not for sort of persons under 18. Please drink responsibly. Mukyalo. Wanje daddy. Okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye ssente ziibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Eza van tunaazisasula oluvannyuma. Naye daddy, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van. Ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga star *165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. This Valentine's, celebrate love the way it was meant to be shared at the Equatorial Restaurant. Step into a romantic dinner buffet designed for lovebirds. Indulge in rich flavors meant to be shared, surrounded by elegant ambience with soulful live band performances by Jonathan the Diva, setting the mood from 6 to 10 p.m. at 300,000 per couple. Because at Emin Pasha, love tastes better together. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories, science and ICT laboratories, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic, and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts, and extracurricular activities, promoting creativity, innovation, and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Hey
Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom, instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020 5 000 123. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed, and recharged. Union, the better way. Bale nnyo abatambudde naffe ku Amasengejje bwegati bwegatambudde ag'olwaleero tuddingana lunaku lwankya nze Nalumu Irene Olivia Bulega yabadde ku lulimi oluvuna tugenda Amasengejje extra mama Matooke yatuuse dda. Sandra, how are you? I'm blessed. Valentine ng'ogikedde abasajja abakoddo tubawa birabo ki ku Valentine tusigale ku vesti na boxer. Nalumu nze siri mulejje etagenda kufuna bimuli etagenda kufuna yadde akasente so don't worry nze ntandise okubalaga nti omukwano kirungi nnyo era omusajja wange ategekedde ebyo otandise okwegumyanga bukyali tuwa Amasengejje extra. Atinde okusabula kale nkwaniriza nnyo ku Amasengejje extra njagala okwongera okubabuuzaako kansube munanga atolona ku lubatambulidde bulungi njagala okwongera obakulisayo omwana muwala Nalumu Irene muna ate naffe katumanya ate biki ebifudde mu nsiike ya entertainment nzikiriza kutuseka ebikulu ebikulembedde mu Ankati kala katolonako olwaleero ate nzije nku Amasengejje extra mbujjivu. Mirembe beddings come here small kubanga ene kiri eno kitokota sikisanikire senga tali oyo guy senga mwana temumanyi waneno ye muntu yankwata ku mukono omukulu nkera tanyi ngamba Yusufu ono MP wa Formulonde musajja mufumbo nina omukyala nina n'abaana kirajjukirwa abantu abo batandise okugusala mbu omukulu ono ayinza okubanga yaleetedde obufumbo bw'okuba nti buyuugayuuga zemboozi zinzigyemu nga si muganda wange sinti oba nkwana sinti oba ki olw'akasente kali ak'emiliyoni 10 ze yakuwa okusapootinga bizinesi ne bwe najja mu tawuni nga renti mbuzaako emiliyoni 10 yazikwata n'azimpa mu cash omukulu abyeganya agambye nti gwe n'omwami wo muli muti Mirembe is happily married with her husband avuddeyo n'attaanya ensonga eziri mu kutambuzibwa ng'agamba nti nedda tewali kigenda mu maaso wakati we ne Mirembe bonna bombi mikwano gyange ate bene bisinga mbisai kwani katikala kata ekyo kyero nga tukala kata gwa DSTV tuli ku 288 ate gwa TV ku 332 ate sometimes ge tukala kata ebera channel 2 tewerabira kufuna ka hand aid go wena alumizibwa mutwe kati sawa bere mu dakika 5 tuzisinkaneyo. Kale twegatteko ku ssaawa 2 zennyini nga tukuleetera biyitirivu nnyo bye tusobodde okuba nga tukukuŋŋanyiza olunaku olwaleero nga ndi wamu ne Imi Kandi sobola Amasengejje extra tugatandise ne mu Kasambidde ng'onavuddeyo n'atutegeeza nti ye tagenda kusiiwuka olw'okuba nti baamukuba akalulu ak'ebwekula wabula yayongedde n'atutegeeza nti n'amabanja tewali amubanja olw'ensonga si kyokka kyatunuulidde ng'omuntu wabula akubiriza abantu okuddayo okusoma nti okusoma kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu nti bw'oba oli awo oyinza okusanga nti ye oluzungu
olugulu olungi lwe lwamusudde olugattako n'okuba nti yalangira abantu obutasoma. Wabula ayongedde okikkaatiriza nti abantu oboolyawo baamufuna bubi si kye yali ategeeza. Ayongedde okukuba torch mu paalamenti y'omulundi ogw'e12 bwegenda okufaanana ng'abantu nga bo tebaliimu. Mulabi wa Uncut Kalakata Sakuna Amasengejje Extra nsanyuse okulaba. It is a new week era nga tuva mu weekend kansulenti oli bulungi nabagamba nti obulamu bwe businga okubeera obulungi. Imikandes gemanya gange for as long as you choose peace everything will be alright. Leero ndi ne honorable. Era nga honorable ono mumumanyi mumwagala mumuwulira abamusikanyeko ne mugamba oh you know honorable simulala okujjako honorable omukasambidde. Nsanyuse okulaba honorable. Nange nyawo nsanyuse nange okusanga n'abatulaba. Kulika akalulu kavuza abantu supidi abantu ne babeera mu zironi abantu ne basiiwuka but just look at you toyina nkyukakyuka gy'olina. Anti kati obululu buno abantu bayingira politics mu ngeri mu njawulo. Eriyo abayingira ebyobufuzi nga balowooza mulimu. Naye ebyobufuzi bino si mulimu. Ebyobufuzi kuno kuyitibwa. It is a calling. Nga bw'osanga nga omuntu engineer naye n'omusanga ku kituuti ng'abuulira njiri aba yayoleseddwa yayitiddwa. Kati bw'ojjanga olowooza mulimu kwe kutunda ebibyo n'okola ki n'ogenda weesimbawo naye bw'obanga wayitibwa toyinza kutunda bibyo ng'ogenda mu kalulu. Sente zibeerawo ezigenda bikola abakuyamba we bali abalowooza nti obagasa era bakuyamba ne bakutambuza mu bululu n'otakozesa sente za famire. Ekyo kisinga okwavuwaza abannabyabufuzi. Honorable nabaddeko n'omu ku balonzi beeyo gye nabadde ng'agamba ye honorable waffe tugenda misinga bannange oluzungu lwe mu parliament abalabi ba Uncut Kalakata ne basindika bu message awo honorable waffe bannange ogenda bakolera ki mu luzungu lwe bagenda misinga mu parliament? Nze seetaaga office okusobola okuweereza
eritalina legislative agenda kubanga njagala okutegeeza eggwanga lino ligenda kufuna akaseera akazibu. Parliament NBS. Always. Africa's financial markets are no longer defined by promise alone. Today, performance, structure, and trust are the true measures of competitiveness. In the latest Africa Financial Market Index, one country is quietly outperforming expectations. Uganda now ranks third on the continent, a clear signal that reforms, regulation, and long-term capital are beginning to align. Tonight, we unpack what this ranking really means for businesses, investors, policymakers, and whether Uganda can convert momentum into lasting economic power. You are most welcome. This is Business Perspective. I am Isabella. At the heart of any strong economy is a deep, liquid financial market, one that can raise capital, price risk fairly, and support sustained growth. For Uganda, the journey from frontier market to a more investable financial ecosystem, and the numbers are beginning to tell that story. In the latest 2025 ABSA Africa Financial Markets Index, Uganda climbed to third place on the continent, scoring 66 points from 64 the previous year, and ranking only behind South Africa with 86 points and Mauritius at 76. But what is behind this growth? We speak to the PSST Ramadan Gobi. Thank you so much, Mr. Gobi, for sparing time and joining us on a 2026 edition of Business Perspective. First, Uganda's economy has shown a lot of resilience in the recent years. From a fiscal policy perspective, what is driving sustainability? Thank you. Always a pleasure to be on NBS. There are a number, of course, of things we are doing, but key of them is to keep the economy stable. The macroeconomic stability is the password for Uganda. And in that, ensuring that inflation remains under check has been very key. As you know, this is election year. People have been campaigning. There were fears that usually when campaigns come, prices of general merchandise tend to go up. But I think Ugandans have seen that this time around, the inflation is under check. As well, to be declared as one of the most risky places. And we worked to reform the number of things, ensuring that we mitigate movement of bad money, because some people don't understand what grey list is all about, or anti-money laundering is all about. Bad money moving around,
Like, for example, this season, you would have seen a number of people perhaps attempting to bring in money to do certain things, influence electorates and so on. I want to assure you that the various institutions that are key, the Central Bank, the Financial Intelligence Authority, the Uganda Police, and other institutions have been working. And then finally, the government also fiscal policy of ensuring that we support the average Ugandans to grow more food, to sustain businesses, to ensure that they make money. And within that making money, they also give some of it to government through revenue. So we've had a sustained kind of intervention program, and our PDM, those programs, the wealth funds, but also improvement of infrastructure, among others. As a ministry, what reforms are you prioritizing to deepen Uganda's financial markets? As the latest index by the ABSA and their partners has indicated, we are working on growing our pension fund. We would want to see Ugandans saving long term, because that is the bedrock of having a stable and vibrant and sustainable financial markets. You cannot have a market where almost all the money is short term, where Ugandans are, each of us, opening a current account, and a few savings accounts, but saving in the morning and withdrawing in the afternoon. You can't develop an economy through that. So we are trying to see how we deepen our pension markets, our pension fund. As government, you remember, we have also moved our public service to now a contributory pension fund. And then, of course, the Provident Fund is also working to widen the voluntary savings, NSSF, but also the in-house, several other schemes which most of the big corporate companies are putting up. But also a number of things are being done at operational level by the central bank. I think it will be more appropriate if the governor, you get him one of these days to explain to you what they are doing at the central bank, so that because they are the ones directly responsible for growing and deepening our financial sector. The index assesses markets on pillars including market depth, access to foreign exchange, transparency, legal frameworks and macroeconomic conditions in the 2025 ranking. Public debt remains a pertinent issue across the continent. So as Uganda, how are we managing our debt while still financing growth? Our strategy has always been keep the debt sustainable, ensure that you borrow only for development purposes, and try as much as possible to borrow from good sources, concessional debt. Of course, a couple of years ago, we had some challenges with accessing concessional financing, but now it's back. We shall ensure that we maintain that. We get money which is